go next. If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் கைஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் கைஸ். மார்னிங்ல வந்து நம்ம சம்மன் பண்ண பார்க்காதவங்க போயிட்டு வந்து சம்மன் பண்ணிட்டு வந்துருங்களா, போயிட்டு அதை பார்த்துருங்க. ஏன்னா வந்து வெறித்தனமாக வந்து சம்பவம் நடந்துச்சு. நான் அதை வந்து என்னன்னு சொல்ல விரும்பல. சம்மனை வந்து போயிட்டு பார்த்துருங்க. பார்க்கல அப்படின்னா, காலையில் ஸ்கூல் போயிருந்தீங்க இல்லை ஒர்க்கு போயிட்டு இருந்தீங்க காலேஜ் அப்படின்னா, சம்மனை வந்து போயிட்டு பாருங்கள். வேறு லெவலில் சம்பவம் நடந்துச்சு. பிரின்ஸ் டாலியன் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க. என்ன எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா? யாருமே வந்து பண்ணலையா லினேக்கு? சா, நம்ம மட்டும்தான்ப்பா பைரோ மெயின், வேற யாருமே இல்லைப்பா. என்ன ஒரு காமெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து லினேயோட டேலண்ட் மெட்டீரியல் வந்து இன்னைக்கு இல்லை. அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆயிப்போச்சு. 80 வரை தான் போட முடிஞ்சுச்சு. அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டோரியை மஸ்ட் வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். வாங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம காலையில் விட்டோம்லாம் அதுலேருந்து அப்படியே கன்டினியூ பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துக்கு வந்ததோடு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். இன்னும் இல்லைன்னா மார்னிங் உங்கள் புல் பார்த்துட்டு காலேஜ் போயிட்டேன். ஒன்றும் ஓப்பனே பண்ணலையா? எஸ்இஎஸ்க்கு பயங்கரமான சம்பவம் நடந்துருச்சு. கேமில் ஏதோ கேம் ஃபைல் மொத்தமாக பக் ஆகிருச்சு. அவனுக்கு கேமே ஓப்பனே ஆக மட்டும்தான். ஒரு அப்டேட்டுக்கு ஒரு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் எவன்ஜி ப்ரோ ஹாய், வாங்க. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமண்ணா? ரிப்பேர் பண்ணாலுமே என்ன பண்ணாலுமே சரியாகலை, ஏன்னே தெரில. ரிப்பேர் பண்ணாலும் வேலைக்கு ஆகலை. அதேமாரி இன்னைக்கு பிஜிஎம்ஐ கடை லீவு கைஸ். பாடி ரொம்ப ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கு. ஜென்சினோட இன்னைக்கு வந்து அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். என்ன ப்ரோ? This is our current adobe. Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. நான் உனக்கு வந்து புது ஃப்ரெண்டை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். Oh, they all just went out a moment ago. I see. என்ன ரிப்பேர் பண்றீங்க? இது ப்ரோ எஸ்ஜிஎஸ்க்கு வந்து கேம் ஃபைல் ஒரு மாதிரி கரெக்ட் ஆயிருச்சு. என்னதான் பண்ணாலும் கேம் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணதான், ப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணது, இது பண்ணது, என்ன ஆச்சுன்னே தெரில. கேம் ஓப்பனே ஆக மட்டும் தான். அதான் ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். அலோவ் மீ டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு மை லிட்டில் பிரதர். ஓ, லினேயோட பிரதர் தான். ஓ, 3 பேர் ஒரே ஃபேமிலி. ஆமாம்ல. ஆனால் இவங்க 2 பேரும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்று போல இருக்கு. இவன் வித்தியாசமாக இருக்கானே, சரியில்லையே. மொபைலா? இல்லை ப்ரோ, இதுதான் லேப்டாப் பிசி தான். இவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டைவரா டைவர் சாரி. இந்த டயலாக மாற்ற மாட்டேங்குது. டயலாக மாற்ற மாட்டியாமா? அவன் வந்து முடியல. Lenny, could you come here for a moment? தனியா போயிட்டு பேசுமா வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான். மகேஸ்வரன் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம். What is it, Fremine? Do you have something to tell me? ஏதாவது இருக்கா? இவன் ஒரு மாதிரி சைக்கோபாத் மாதிரி இருக்கிறான். என்ன குசு குசுன்னு பேசுறாங்கங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்ல மாட்டாங்களாம். Okay. I see. Is everything all right? கான்மக்களே லைக்கை தட்டாமல் பார்க்குறோங்க. அப்படி லைக்கை தட்டி விட்டே பாருங்க நண்பா. இன்னும் 20 days வெயிட் பண்ணணும் ஜாங்லிக்கு.
ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு கவலை. Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. ஒரு சின்ன Sorry வீட்டு for வேலைய the பத்தி தான் interruption. பேசணும். Before பிரச்சனைக்கு I forget, தடங்களுக்கு the வருந்துகிறோம். traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I have to I was give about to give them to you. okay, That's கொடுங்க. our Fremine. Always quick with the underwater work. எவ்வளோ ப்ரமோஜம் கிடைக்குமா மொத்தம்? யாராவது வீடியோ ஏதாவது பார்த்தீங்களா? 4.0ல ஒட்டுக்கா வந்து எவ்வளோ ப்ரமோஜம் கிடைக்குதான்? ஏன்னா அதை வச்சு தான் அடுத்து ஆர்கானு இதெல்லாம் வந்து பிளான் இருக்கு. ஏன்னா இவன் லினே கிடைச்ச உடனே நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு பாதி பிட்டி போகிற அளவுக்கு வந்து ப்ரமோஜம் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு. எவ்வளோ 9000 வந்து ப்ரமோஜம் வச்சுருந்தோம். வெப்பனுக்காக பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து வேற மாதிரி வெப்பனு கேமில். அதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் தான் தோணுச்சு எனக்கு. அதனால தான் பண்ணிட்டேன். இல்லை வேற ஏதாவது வெப்பன் கிடைச்சாலுமே நான் ஆர்கான் எடுக்கிறப்போ வந்து சரி ஓகே அப்போ யூஸ் ஆகிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இப்போமே வெப்பன் கிடச்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறது? மழை பெய்யுது. இதெல்லாம் பெட்டா கொடுக்கலாம்ல நம்ம கூட வர்றதுக்கு. யாராவது ஸ்டோரி ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரிவீல் பண்ணாதீங்க. எனக்கு தெரில அப்படின்னா சொல்லுங்க. You're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? அடுத்து இன்னைக்கு ஸ்டீம்ல ஒரே 10 புல்ல 2 வெப்பன் எடுத்தேன். அவங்கெல்லாம் மூட்டை மூட்டையாக கொட்டுறவங்கல்ல, டன்னா கொட்டுறவங்கல்ல. ஓ அதுலேயும் பார்க்குறீங்களா? இதில் ட்விட்ச்லையா? I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? என்னம்மா உனக்கு தப்பா இருக்கு? பின்னாடி என்ன வச்சிருக்கிறான்? அதுக்குள்ளதான் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இதை பார்க்குறப்ப டைட்டன் ஃபீல் வருது. இந்த கடலுக்குள்ள போனாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒன்று அந்த ஷேப்ல வச்சிருக்கிறான். என் ஃப்ரெண்டு காட்டினானாவோ. It said that a dragon of water once resided in Fontaine, though we don't know where the dragon went. ஓ இங்கே ஒரு டிராகன் இருக்கா? The skies will cloud up and pour out rain. இங்கே ஒரு டிராகன் இருக்கு மக்களே. ஹண்டர் பிரவீன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. நீங்களும் வந்து அடுத்த பேனருக்கு தான் வெயிட்டிங்ல. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky. டிராகன் எப்போ வருமண்ணா தெரியலையே. அதுலவே லாஸ்டா தானே காமிச்சாங்க சுமருல அந்த டெசர்ட்ல இருக்கிற மாதிரி வந்து காமிச்சாங்கல்ல. காட்டுவாங்க. மேபி நான் இன்னும் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு தெரில. When I was child, my mother told me that if I want to go outside and play, I should tell toward the sky at the top. Hydro dragon. Absolutely bro. Hydro dragon. Don't cry. Hydro dragon. ஓ டிராகன் தான் அழுவுதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து ஃபீல் பண்றான். இது யாரு? ப்ரோ ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சால்மன் கேண்டி. Could that hydro dragon be the elemental dragon of Fontaine? அதுதான் அதுவா? இனிய மாலை வணக்கம். மாலை ரெயின் வணக்கம். If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. அது எலமெண்டல் டிராகன் தானா? Let Paimon try something. நீ என்னம்மா பண்ண போற? நீ மேல இருந்து பீசா மேல வர எப்ப இல்ல வேற இருந்தா வரும். சோத்து மூட்டை. Hydro dragon, don't cry. மந்திரம் ஓதுது. என்ன ஆச்சு எஸ்ஜிஎஸ் ப்ரோ கேம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? இன்னும் டெலிபோர்ட்லாம் அன்லாக்கே பண்ணல பாருங்க. மழை நிக்கல. மரியாதை இல்லை உனக்கு ஓடிரு. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. அது ஒருவேளை இதாகவும் இருக்கலாமா? உண்மையிலுமே பார்த்தது இல்லையா இவனுங்க அதை? ஆஃப்டர் சம் டைம் ரெயின் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதான்டா நீ வந்து மறுக்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒட்டுக்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரை பண்ணிடு. லான்ச்சர்லேருந்து எல்லாமே
மொத்தமாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடு, அதான் பெட்ரு. ஆனால் இது மெயிலில் வர ப்ரொமோஷன் 300 எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே கிளைம் பண்ணும் தெரில, பார்த்துக்கோ டப்புன்னு. அதை வேணால் ஏதாவது சைட்டில் போயிட்டு பண்ணுவீங்கல்ல, அந்த ஹோயவர்ஸ் ஓஎல் ஆப்லையா, அதில் வேணால் போயிட்டு கிளைம் பண்ணி வச்சிரு. Was there something you needed to do, Lenny? கோடு ஏதாவது வந்துச்சா, ப்ரிமோ கோடு ஏதாவது வந்துச்சா மக்களே? யாராவது பார்த்தீங்க இதுலையாவது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 60க்கு கோடு வருமே, லான்ச்சு லைவ் அப்டேட் ஆகிற அன்னைக்கு கண்டிப்பாக 60 ப்ரிமோ கோடு கிட்ட கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஃபவுண்டைன்லாம் வந்திருக்கு, கண்டிப்பாக ஏதாவது கோடு வந்துருந்துருக்கணும், நம்மளுக்கு தெரில. Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. ஸ்பைரலுமே இன்னும் வந்து நான் பண்ண கிடையாது. நாளைக்கு வந்து தேர்ஸ்டே தான் வந்து லினேக்கு வந்து டேலண்ட் மெட்டீரியல் கிடைக்கும். நாளைக்கு லினே பில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை வச்சு ஸ்பைரல் வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம பண்ணுறது 9, 10, 11 தான். ஒரு டேலண்ட் கூட போடுறதுக்கு மெட்டீரியல் ஒன்றும் இல்லைங்க, என்னங்க பண்ணுவேன். Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? ஓகே, இவனை கூட்டு போயிட்டு இவனை ஹெல்ப்புக்கு எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்மளை சொல்கிறான். I'm afraid that Fremine can be quite introverted. ம் And the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறான், அவனுக்கு ஊனம் இருக்குது. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணுறோம், நாங்கள் இருக்கோம். Sorry for the inconvenience. ஐ எம் குவைட் யூஸ்லெஸ் when it comes to such tasks. இந்த மாதிரி வேலைக்கு வந்து நான் சரிப்பட்டு வர மாட்டேன். Get up to you. Oh, no need, no need. This will be a walk in the park for us. இதுதான் எங்களுக்கு, இதெல்லாம் எங்களுக்கு போகிற வழியில் இப்போ பொறி வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி. நம்ம பாணியில் சொல்லிடுவோம், பாய்மன் வேறு மாதிரி சொல்லுது. மேஜிக் பாக்கெட் மெட்டீரியல், அதுலேருந்து பிரமோஜமாக நம்மளுக்கு கொட்டக்கூடாதான். எங்கடா போகணும்? ஆமாம், இங்கே உள்ள கேத்தரின் எங்க? இதான் கேத்தரின்னு. ஜோஜோவா மோஜோவா என்ன போட்டிருக்கு அதில்? டூஜா அன்லன் என்ன பேருன்னே புரியலங்க. இந்த ஓனரை பார்த்தா பயப்படுறான், அவனே ஓனரே பார்க்கறது பாவமாக தான் இருக்கிறான். Hello? Is there anyone here? அடே அங்கிட்டு தாண்டா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தான். ப்ரோ லினே கிடச்சிச்சா? அப்புறம் காலையில் லைவை போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க மாயா டிவி. காலையில் லைவ் ஃபஸ்ட்டு ½ என்ன நடந்துச்சுக்கிறத பார்த்துட்டு வாங்க, நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஏ ஓனர் இல்லப்பா. Hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. ஏதாவது வாங்க வந்திருக்கிறேன், இல்லை என்னமா பண்ணணுமா, இல்லை வந்து சும்மா பேசிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கீங்க. என்னங்க இவ்வளோ ஃப்ராங்காக கேட்குறீங்க? இவ்வளவு ஃப்ராங்காவா? சும்மா வேடிக்கை பார்க்க தான் வந்திருக்கோன்னு சொல்லிடுவோமா? அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கேட்கல. Oh no, we're just here to deliver the materials. நான் சும்மா உங்களை பார்த்துட்டு போகலாம் தாங்க வந்தேன். What were they called again? Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. ஓகே. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, சவுண்ட் saying ஃபுல்லாக that I இருக்கா? had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. எதனால் வந்து அந்த இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க. இது கோடா பிரின்ஸ் டேனியல் 1, இது இன்னைக்கான கோடா மக்களே. இந்த கோடை போட்டு பாருங்கள் வேலை செய்தான்ட்டு. So, is Lenny இருங்க நானே actually போட்டு worth பார்க்குறேன். வெறுக்காச்சு அப்படின்னா பின் பண்ணி விட்டுறேன் இருங்க. அண்ணா கோடு பின் பண்ணுங்க 60 ப்ரமோஜம்மா. எப்படி எங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க? For sure, but who knows? Maybe there's இன்ஸ்டாகிராமா something ட்விட்டரா எதில் that இருந்து caused me. ஒர்க் ஆகுதா? இருங்க
make stuff here? It looks really advanced. இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கா? எதுல என்னங்க அட்வான்ஸ் இருக்கு? மேல இருந்து எவனோ கைத்த கிட்டி இழுத்து அடிச்சிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். Why use your hands when a machine can do the work? ஏன் கையை யூஸ் பண்ணணும்? மெஷின் வேலை பார்க்குறப்ப கையை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க வேண்டியதான். சரி, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மூட்டை பூச்சியை கொல்லும் நவீன மெஷின். எஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரோ. அப்படியா? அப்போ பின் பண்ணிடல. மக்களே, புது ப்ரிமோ கோடு எடுக்காதவங்க எடுத்து போட்டு வந்து ப்ரிமோ வந்து எடுத்துக்கோங்க. 60 ப்ரிமோச்சம் வந்து கிடைக்குதான். Well, it's a little complicated. Not sure I can put I can put it in layman's terms for you. லினே டிபிஎஸ் ஆர் சப்போர்ட். லினே டிபிஎஸ் தான். இன்னைக்கு வந்து டேமேஜ் நம்பர்ஸ் எதுவுமே என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் F2P வெப்பனை வச்சு ஆடுற இதெல்லாம் பார்த்த கிட்டத்தட்ட வந்து அல்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஈயை போடுறப்போ வந்து குமுலேட்டிவாக எல்லாம் சேர்த்து வந்து 4 to 6 lakhs வரை வந்து F2P வெப்பன்லேயே வந்து ஹேமையமியிலே வந்து டேமேஜ் கிடைக்குது. ஸோ அதை வச்சு பார்த்துக்கோக்கு டிபிஎஸ்ஸா இல்லை வந்து சப் டிபிஎஸ்ஸா சப்போர்ட்டா அப்படின்ட்டு. சப்போர்ட்லாம் இல்லது. ஆனால் இவனை வச்சு மோனோ பைரோ டீம் தான் வந்து ஆட முடியும். பெனட் ரொம்ப முக்கியம் அவனுக்கு. பெனட் வந்து இவனோட பயங்கர கேரி. பெனட்டு ஜாங்லிங் மோனோ பைரோ டீம் தான் இவன். நைடாவோட ப்ளே பண்ணலாம். என்ன மாதிரி டீமுக்கு செட் ஆவான்னு ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியுங்க. இன்னும் நான் அந்த டேலண்ட் இதெல்லாம் போடல. அதனால் வந்து மாற்றி வச்சு விளையாடி பார்க்கல. ஸோ நாளைக்கு போட்டதும் அதுக்கப்புறம் வேணால் வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 8 வரை நாளைக்கே போட ட்ரை பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி 5 கண்டென்சர் சீன் வந்து வச்சிருக்கிறேன் நான். இதுக்கப்புறம் நம்மளால வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஒரு வந்து ஃபாஸ்டா பண்ணிட முடியுமா? ஒய்யால அது மட்டும் வந்து ஒரு நாளைக்கு 5 தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா அட்வான்ஸ் மெஷினை எதுக்குறா வச்சிருக்கிறீங்கன்னு கேட்பேன். The Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. He could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines. Well, Venti and Naida both said. Oh yeah. So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. என்னது? அந்த பேர்லாம் நம்மள வாயிலே வராதுங்க. pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon. But it is unstable by nature. Even now it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. சண்டை கூப்புறான்னு நினைக்கிறேன் நம்மள. Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Yeah, but இல்ல நம்மட்ட இல்லங்க, கடைக்காரட்ட வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். By the end of this month, I want 50% today. Wait, no? 70%. Huh? You MC எப்படி இருக்கான்? MC எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனும், நிறைய வேலை இருக்குங்க. ஐயோ ரெசின் இல்லையே. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? எதிர்பார்க்கல நான் இங்க பாப்பேன் அப்படி. Nice to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? நீ வந்து ஸ்னேஷனாயால ஏன் இருக்கல? அங்க ஏன்டா வந்த நீ? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்றான். ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு bro, இன்டராக்டிவ் டைப். But it seems that fate brought our paths together today.
Not only will I have some good friends here now, the ones who always seem to find trouble. புது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கச்சுக்குறாங்களாமா. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. ஆனா எம்சிக்கும் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணா ஹெச்பி டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்டுமே விட்டுருக்குறாங்க. எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடச்சிருக்கு. பயங்கரம் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா, ஒரு தடவை தான் போனேன் டொமைனு. நான் அதுவுமே காட்டுறேன் இருங்க. Hey, you, Northland Bank boy. Bank boy. Getting something? நீ ஏதாவது மறந்துட்டியா? It's not often I run into the traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? ஏன் எனக்கா வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கற? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? இப்போ சேலஞ்ச் பண்றான். அடி விழ போது போ. Not to interrupt. Oh, by the way, traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, "Hey, that's way over the line." All right, boys. Let's see who has to pay up now. இப்பவே வந்து இவனுக்கு பதிலடி கொடுத்தறலாம். Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, you're the ones. பேங்க்ல இருந்து சொல்லிருக்காங்க கிளையன்ட் கிட்ட வந்து பாசமா நடந்துக்கணும் அப்படினு. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. போடு ஒரே செகண்ட்ல எல்லா பேரையும். கட்சின் வரப்போதா? என்ன இவனே அடிக்க நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. டேய் ஈய போட விடுங்கடா. Shouldn't let your guard down. அவ்வளவுதான். முடிஞ்சது. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait. Don't tell me you're நீந்தான் அவனா நீ? Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? இந்த பேங்கோட நீ மோதன நீ காலிடா. நீ கிட்ட வராதம்மா, பயமா இருக்கு. Huh? Now's my chance. ஒரே பஞ்ச். என்னாச்சு சைல்டுக்கு பவர் போயிருச்சா? பவர் போயிருச்சு சைல்டுக்கு, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. நான் எனக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் ஹைட்ரோ பவர் திடீர்னு வந்து ஆஃப் ஆயிருச்சா? ஐயோ, நோ மோர். Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. நானும் முதல்ல கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி வந்து பவர் போறது. Never mind. It doesn't matter. ஏமா இதுக்கு முன்னாடியே கசுகாக்கெல்லாம் போயிருக்கமா? கசுகா தான் 2 வச்சிருந்தானே. அதெல்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டேன். லூசு பாய்மான். ஓ, டிலூஷனும் வச்சிருக்கான். டிலுக்கோட அப்பா வச்சிருப்பார்ல, அத மாதிரி இவனுமே வந்து வச்சிருக்கான். டிலூஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டிலுக்கோட லோர் சொல்லியிருப்போம். அதுல கேட்டீங்கன்னா வந்து டிலூஷன்னா என்னங்கறது வந்து புரியும். So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad டிலூஷன் வந்து யூஸ் பண்ண வந்து அவங்களுக்கு லைக் வந்து லைஃப் வந்து கம்மியாகிற மாதிரியே இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரிஜினல் இல்லை. அது வந்து அவங்களோட இதை வந்து லைஃபையும் சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி. What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. ஏதோ அவனுக்குள்ள ஒரு பவர் என்னத்தையோ சொல்ல விரும்புதான். Your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. சைல்டி இருப்பியா போயிருவியா? I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. 14 இருக்கும்போது வந்து வித்தியாசமா வந்து இது பண்ணி இருக்கறானே. During that time I learned nearly all of my abilities.
The one who took who me under her wing and taught me was named Skirk. ஸ்கிர்க்ன்றவன் தான் வந்து இவனுக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்துருக்குறானா. ஸ்கிர்க் அதாவது எஸ்கேஆர்கே சாரி எஸ்கேஐஆர்கே She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்களாம், வந்து சண்டை சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல. எப்போ வராங்க எப்போ போறாங்கன்ட்டு ஒரு டீட்டெயிலும் வந்து தெரியாதாங்க. டேய் போடா. I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. இது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர்ல உனக்கு வந்து பயங்கரமா வந்து யூஸ் ஆக போகுது. What is it? What did you awaken? என்னது அதாச்சு இது? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea. Okay. And the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. ஏதோ இவனுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேல் வந்துச்சா, நீ தான்டா அந்த வேலு. டேய் உனக்கு தான்டா அந்த பவர் இருக்கு. அட பைத்தியமே, உன் பவரை நீயே மறந்துட்டியா? A whale? Oh, that sounds familiar. When we fought against you before, you summoned a huge whale that எப்படி பாய்மான் கரெக்டா சொல்லுது பாத்தியா? நம்மள மாதிரியே பாய்மான் இருக்கியா? கரெக்டா பாயிண்ட் பிடிக்குதே. நீ தான்டா அந்த வேலை எங்களை விட்டு சாவடிக்க பார்த்த. இப்ப வேலை பார்த்து நீயே பயப்படுறங்கிற, நாங்க நம்புவோமா அத? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. அது சும்மா வந்து நான் கிரியேட் பண்ணதா? It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. அதனால தான் வந்து நான் அந்த வேல் ஃபார்மை இது பண்றேன். ஏன் ஆல்ரெடி என் மூளையில வந்து வேல் வந்து எனக்கு எதிரி மாதிரி ஏதோ செட் ஆயிருக்கு அப்படின்றான். அதை என்னால வந்து மறக்கவே முடியல. You used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. மாஸ்டர் சந்திக்க போணுமா? இப்போ அதுக்கு நம்ம தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced, அப்ப ஸ்னாஸ்னா எப்பவுமே கிளம்பிரும். Never stop searching for Master Skirk and that unknown abyss. லின்ஃபோன் ஹாய் ப்ரோ, அங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். ஸ்கிரிப்ட் எங்க இருக்காரு? ஸ்னாஸ்னா நேரடியா பயணம் பண்ணிடுவோமா? ஃபோன்டைன் தான் கூட்டு வருவீங்கன்னு நினைச்சேன். நேரடியா ஸ்னாஸ்னாக்கே பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? Like some kind of ghost story. ஒரு பேய் கதை கேட்ட மாதிரி இருக்கு. I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems a strange encounters in this world tend to be elusive. கண்டுபிடிக்க முடியல. Seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No. It's more of a personal appointment. Lately I've been ஏதோ பர்சனல் அப்பாயின்ட்மென்ட் இருக்கு அப்படின்றா. even sharing whenever I'm feeling bored. Official champion duelist? யாரு? It's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. கூட வந்து The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So எந்த வித ஸ்டாப்பும் கிடையாது, எந்த வித ரூலும் கிடையாது, கொடூரமா சண்டை பண்ணுமா? If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. 2 ஸ்டேஜ் ஆஃப் 7 அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. சிறப்பு ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நான் எடுத்துட்டேன். நான் போயிட்டு என் வேலில் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் ஃப்ளவர். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ராம் வேலில் போயிட்டு ஃபுல்லாத்தையும் ஆட்டையை போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எம்என்ஜி ப்ரோ வேலையும் போயிட்டு ஃபுல்லாக மொத்தத்தையும் ஆட்டையை போட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு போதும் ப்ரோ, என்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் பொறுமையாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், அவசரம் இல்லை. ஆமாம், நான் தான் மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அனிமோ அடிக்கிறதுக்கு போமா, சரி போமா, 10 நிமிஷத்தில் 5 நிமிஷத்தில் வரேன்ட்டு போனேன்ல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போயிட்டேன், திரும்பி உள்ளே வந்தேன், மறந்துருச்சு. சாரி யுவரான. And the worst case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people get out of their trials by winning the duel? கண்டிப்பா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். It's exceedingly rare for anyone to actually win,
Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. சண்டை போடுறதா இங்க வந்து ஒரு இதுவாவே இருக்குங்க. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. Oh. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me. அந்த பொண்ணு துப்பாக்கிக்காரின்னு நினைக்கிறேன். பேர் சொல்ல வர குளோரண்டி நம்ம வேற மாதிரி சொல்லுவோம். Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? Huh? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Okay, நான் அது இல்லாம இருக்குறதா வந்து நல்லது அப்படி நினைக்கிறேன்டா. I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. நானா வந்து வாங்கிக்கிறேன், பிரச்சனை இல்ல அப்படின்றா. Where was Rainbow Roses bro? மேலவே தான் இருக்கு. மேப்புக்கு மேலவே தான் இருக்கு. ஏன் எடுக்கவா? லினே எடுக்கவா? எடுத்தாச்சா? Info எடுத்தாச்சா? I'll be in touch later. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கான்னா அப்படியே பேசுகிற மாதிரி போகுது. பேசுகிறது தான் அதிகம், நிறைய காம்பேக்ட் எதுவும் இல்லை, கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் இல்லை, ஊடால கட்சின்னு வர்றதும் அது இல்லை. கொஞ்சம் யாருலே உனக்கு வேணும் மெண்டல் ஆக்ஷன் இல்லையோ? ஆக்ஷன் சுத்தமாக இல்லை. நோ ப்ரோ ஈவென்ட்ஸ். நோ ப்ரோ ஈவென்ட்ஸ் ப்ரோவா? புரியல. புரியல லின்ஃபோர்ட், எனக்கு சுத்தமா புரியல. ஈவென்ட்ஸ்ல கலெக்ட் பண்ணும் ப்ரோ. எதை? ஃப்ளவரா? ஃப்ளவரா கலெக்ட் பண்ணும். Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more. நான் இது இந்த இவங்க பேசி முடிக்கட்டும், மேப்ல எங்க இருக்குன்னு காட்டுறேன். It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. இதுக்கு அப்புறம் வந்து கவனமா இருந்துக்கறியா? ஒண்ணும் இருக்க வேண்டாம். Should we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. அங்கேயும் போயிட்டு பேசத்தானே போறீங்க? அந்த ஹேர் அங்கே நின்னே பேச வேண்டியதானே? இருந்த மாட்டீங்கடா, இருந்தவே மாட்டீங்க. எவ்வளவோ கட்சின்னு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. கட்சின்லாம் இல்லவே இல்லைங்க. இங்கே வேலையை காட்டுறாங்க பைத்தியக்காரனுங்க. தலைலாம் ஆடுது, இதெல்லாம் ஆடுது, ஆனால் வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டுது. ஒரு கட்சின்னு இல்லை, நல்ல இது இல்லை, ஆக்ஷன் இல்லை. யாரா நீங்கள்? இவத்த வேற கத்திட்டு கிடக்கான் சும்மா. ஆஹா, என்ன அருமையாக இருக்கு இடம். எவ்வளோ பெரிய இடம். மான்ஸ்டாட்டில் இருக்கிற இடமாவது ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சுங்க. இது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குல்ல. வேறுங்க இப்போ தான் வந்து டெலிபோர்ட்லாம் அன்லாக் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நான் இன்னும் ஒரு செஸ்ட்டு கூட ஓப்பன் பண்ணலைங்க. நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் பாருங்க, அங்கே பாருங்க, ஒரு இது கூட என்கிட்ட இருக்காது. இது என்னது, ஹைட்ரோ சிஜில் ஒன்றுமே இருக்காது. ஹைட்ரோ க்ளோஸ் கொஞ்சம் எடுத்தேன், ஆனால் ஹைட்ரோ சிஜில் ஒன்றுமே இருக்காது பாருங்க. எதுவுமே வந்து செஸ்டெல்லாம் இன்னுமே தான் ஓப்பனே பண்ண போகிறேன். யாரோ கேட்டிங்களே, ரெயின்போ ரோஸ் வந்து இந்த இருக்கு பாருங்க, இதெல்லாம் ரெயின்போ ரோஸ் தான். இது ரெயின்போ ரோஸு, இந்த மார்க் பண்ணியிருக்குல்ல எல்லா ஃப்ளவருமே. ஒன்றும் இல்லை, அந்த இடத்துல 2-3 இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த இடத்துலையுமே வந்து நிறையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கும், இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும். இந்த இடத்த பிடிச்சி அப்படியே இந்த வட்டத்தை ஒரு ரவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கும் இந்த இடம். இந்த இடத்த பிடிச்சி அப்படியே இந்த வட்டத்தை வந்து ஃபுல்லாக வந்து இங்கே முடிக்கணும். இங்கே வர இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 இடத்துல இருக்கும். இங்கே 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 மேலே காமிச்சிட்டனோ? மேலே காமிச்சிட்டேன். இந்த இடம் 60 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 60 அந்த மாதிரி வரும்னு தோணுது. That 3 flower which you collected 2 in morning stream I which. But where are those who share the memory? நல்லா தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. என் நடுவில் வந்து இங்கிலீஷ் வருது ஊடால. ரெயின்போ ரோஸ் இதுதான். That 3 flower which you collected 2 in the morning stream and 1 which is Lene flower. No words to say. அங்கங்க இந்த சிலைய வேற நிக்க வச்சிருக்கானுங்க நாய்க்குட்டி. Check the event bro. இதுல இருந்து வந்து கிடைக்குது. ஆஹா, இது சும்மா பேருக்கு நான் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அட பாவீங்களா. பரவாயில்லையே. இதில் என்ன பண்ணுவோம்? டிஃபீட் நார்மல் ஆப்பனன்ஸ் இன் Fontaine. இதில் டேலண்ட் புக் ஏதாவது 1-2 கொடுத்து வந்துருக்கலாம்டா பைத்தியக்காரனுங்களா. ஒரு டேலண்ட் புக்கு கூட கொடுக்கலையே. ஏமாத்திட்டாங்க. Every journey has its final day. Don't run. வணக்கம், இது அட்வென்ச்சர் புக்ல தானே வரணும். ஏன் இப்படி வருது? சம்மன் பண்ணுமா? இங்க பாருங்க, என்னோட நான் ஏன் சிங்கிள் விசா பண்றேங்கிறதுக்கு வந்து இதை பாருங்க. 3 4 ஸ்டாரா? 3 4 ஸ்டாரா? இந்த 4ஆ? கிட்டத்தட்ட பாருங்க 5 6 7 8 9 10 விசுக்குள்ள வந்து 4 4 ஸ்டார் கிடைச்சிருக்கு. நான் சிங்கிளா பண்றதுக்கு வந்து C1 லே 6 C1 டெலுக்கா சும்மா போடுவோமா? என்ன நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஈவென்ட் கலெக்ட் பண்ணணும், அதான் கேட்டேன் ப்ரோ. ஈவெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும்ட்டு ஏதாவது சொன்னியா ப்ரோ? நீ பேசினது எல்லாமே இந்த இதில் சொல்கிற மாதிரி அரைச்சொல்லா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தியே ப்ரோ. புரிகிற மாதிரி ஒன்றுமே சொல்லியே. சேஃபார் ஹைட்ரா ஆர்கான். ஆமாம், விச பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேஃபார் ஹைட்ரா ஆர்கான் ப்ரோ. லீனே எடுத்துட்டேன். சிறப்பு, விளையாடுங்க, வேற லெவல் ஃபன் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். என் வேல்டுக்கு வந்துடாதீங்க, லூட்லாம் கிடைக்காது. பக்கத்து வேலில் வேற எங்கேயா போயிட்டு லூட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. வேற என்ன காட்டுறேன்னா விஸ்பேஜை காட்டிட்டேன், இதை காமிச்சிட்டேன். டைமர் கடைக்காரிகிட்ட என்ன இருக்குன்னு கேட்போம். ஹலோ, பாருங்க, ஒரு காமன் டெஸ்ட்டை ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன். இப்படி வச்சிருந்தா எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்டா? Certainly worth the extra mile. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோ சிஜில். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோ சிஜிலே வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். ஆர்டிஃபேக்ட் எய்மியோக்கு வந்து ஒரு
வெறித்தனமான ஆர்டிஃபேக்ட் வந்திருக்கு ஏமிகோவுக்கு. இங்கே பாருங்க, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 பீஸ் வந்து என்னன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் எலமெண்டல் ஸ்கில் டேமேஜ் பை 25%. அடிஷனலி when not on the field elemental skill damage will be further increased by 25%. further increase. வெறித்தனமான பீஸுங்க இது. இதில் சும்மா போவோன்ட்டு ஒரு தடவை தான் போனேன், கிரிட் ரேட் கிடச்சிது, கிரிட் டேமேஜ் வந்து ஆட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஃபென்ஸ் ரோல் ஆச்சு, ஒரு எனர்ஜி, ஒரு 3 ரோல் கிட்ட வந்து கிரிட் டேமேஜ் ஆச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன், வேறு என்ன பண்ணுறது. இதோட பெட்டராக கிடைக்கிற வரை ஒரே ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் தான் போனேன். இது போகணும், இது ஃபார்ம் பண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே போடணும். வெப்பனில் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ வரைக்கும் வந்து லெவலப்பு பாஸ் வீட்டை வந்து இது பண்ணி போடுங்க. வெப்பன் வந்து நான் பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும். நான் இல்லைனா ஹேமியமி சொல்லியிருப்பேன். ஹேமியமி ஆல்ரெடி கிராஃப்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா அவனுக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லை கருப்பு கலர் வெப்பன் நம்ம மான்ஸ்டாட்டோடது இது, அது கூட போடலாம். ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நாளில் நாளான்னைக்கு நான் வந்து லினேயோட கைடு வீடியோ வந்து போடுறேன். என் வேர்ல்டு SixFace அண்ணாவுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டேன். எழுதி கொடுத்துட்டேன். என் வேல்டை ஏன்டா எழுதி கொடு. உன் வேல்டு எனக்கு வேண்டாம் மேன். என் வேல்டவே நான் கிரைண்ட் பண்ணுறது கடைசி நேரத்தில் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் வந்து கிரைண்டே பண்ணியிருக்கேங்க. என்ன இவட்ட இது இருக்கு, ஃபாண்டாயன்னு ஃபேண்டாவை ஃபோண்டாவை மாற்றிட்டாங்க. ஒரு ஃபேண்டா வாங்கி குடிச்சு பார்ப்போம். Fermented juice. A fermented juice with a unique fruity and it often used as a ஏதோ ஒன்றுப்பா பொருள். இது இங்கே உள்ள டிஷஸ் ஏதாவது வந்து சமைக்கிறதுக்கு வந்து தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது சாப்பாட்டு கடை. நான் வேறு ஏதோ நினச்சி இங்கே வந்துட்டேன். ஹவு டு கெட் ஹேமியோமி சிறப்பு. ஹேமியோமி வந்து இனசுமாவோட வெப்பன் ப்ரோ. விலங்கு ரிசோர்ஸுக்கானா ஃபார் லினேபிள்டா. ரிசோர்ஸ் ஃபுல்லாக டே எடுத்துட்டேன்டா. இங்கே வாரு மேன், பாஸ் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் வேணும். வேறு எல்லா வேலையும் போய்ட்டு அரபாடு நடத்த எடுத்தாச்சு. மாஸ் மெட்டீரியல் அடிக்கணும். நாளைக்கு டேலண்ட் ஃபுல்லாக போகணும். வெறித்தனமாக நாளைக்கு வந்து டேலண்ட் மட்டும்தான் போக போகிறோம். இன்றைக்கி இல்லை, இவனுங்க இன்றைக்கி கேரக்டர் வருது. இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம்ல போட்டிக்காரனுங்க. டொமைனே இன்றைக்கி அவைலபிள் இல்லைன்னு வந்துருச்சு. கேரக்டருக்கு டேலண்ட்டு. ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி வீடியோ போட்டிருக்கிறவங்க பாருங்கள், எல்லாம் வந்து 9, 8ன்னு வச்சுருக்குறாங்க. எப்படா ப்ரீஃபார்ம் பண்ணீங்க? இல்லை இந்த வேல்டு எப்போ இருந்துச்சு? ப்ரீஃபார்ம் எப்போ பண்ணீங்க? எனக்கு புரியல. எல்லாம் பீட்டாக இருந்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதை காமிச்சானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரிஜினலில் காட்டலன்னு தோணுது என்னவோ. இல்லை வந்து ஏசியா சர்வர் தவிர மீதி இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஹெச்எஸ்ஆர் மாதிரி எல்லா நாளுமே எல்லாமே இருக்குமா? அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு புரிய மாட்டுது. நீ என்னம்மா கடை வச்சிருக்கிற? சரி, பொண்ணா பையனா? பையன். சாப்பாட்டு கடைங்க, லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். எப்படி எல்லாமே வாங்கி தான் ஆகணும். இவ்வளோதான் லேர்ன் பண்ணால் அதுவுமே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குல்ல. எங்கே பாருங்களேன், சைல்டியோட விஷன் வந்து நம்ம கையில் இருக்கு. சிக்னாராவோடது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்கு. என்னடா எல்லாத்தையும் வந்து பாடம் பண்ணி நம்ம இதில் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். இவனோட சிஸ்டருக்கு டேலண்ட் டொமைன் இருக்குமா டுடே? ஆமாம் இல்லை, நல்ல ஐடியா கொடுத்த மேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ இவன் தானே மெயின். தெரிலையா, இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு அசன் பண்ணால் தான் தெரியும். ஒரு இதுக்கு அடிக்கிறதுக்கு இருக்குது 31. பார்ப்போம், ஃபைனலாக வேணால் அடிச்சுட்டு வேணால் பார்ப்போம். இல்லை இவளுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு யாராவது பாருங்கள் ப்ரோ. நான் பிடி 3 பண்ணியிருந்தேன், எனக்கு 11:30 விஸில் கிடச்சிருச்சா? சூப்பர் ப்ரோ. எனக்கு 25, 26லங்க. எனக்கு வந்து 26ல், அதை காட்டல. இருங்க காட்டுறேன். 50-50 வின்னு பாருங்க. 2, 3 லினே வந்துருக்குறானா? இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ணுங்க. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26. கசுக்கால இருந்து 26வது விசா. ஆனா 4 ஸ்டார் லக்க பாருங்க. வேற ரகம் நம்ம ஐடி 4 ஸ்டார் லக்கு மட்டும் வந்துங்கனே இருக்கு. அப்படியே 4 ஸ்டார் வந்து ஜம்மு ஜோயின் ஜோயின் வந்துகிட்டே இருக்கு. வேற லெவல்ல 4 ஸ்டார் வருதுங்க. இப்போ என்கிட்ட வந்து கன்சலேஷன் 2 இருக்கு லெனைட்டு. கடைசியா வந்து 2 விசா சும்மா எடுத்து பண்ணேன். பாருங்க அந்த கடைசியா பண்ணியிருக்கிறத பாருங்களேன். லெனைட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பெனட் வந்தான். அந்த 5 எடுத்து சும்மா சரி இன்னொன்று பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு பண்ணேன். அதில் லெனைட்டு என்ன பண்ணுறதுங்க? கசுகா என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? ஊர் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ. இந்த கடையை தான் அப்பல எட்டி பார்த்துட்டு ஓடிட்டோம்ல. என்ன கடை? டீ கடையா? இவன்ட்டையும் சாப்பாடு இருக்கு. காஃபி பீன்ஸ் என்னெல்லாமோ வச்சிருக்கிறாங்க அவன். இதெல்லாம் வாங்கி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. இது எல்லாமே அச்சீவ்மெண்ட்டில் வரும். சில நேரத்தில் இந்த சாப்பாடை வந்து நார்மலாக வேர்ல்டில் இருக்கிறவன் கேட்பேன். அப்போ இதை தான் வந்து சமைச்சு கொடுக்கணும். ஸோ இதுவுமே வாங்கி லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லேர்ன் பண்ணால் தான் அந்த சாப்பாடை அவங்களால வந்து பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் 75 விச வெப்பனில் போட்டேன். பட் எனக்கு கிடைக்கல. என்ன வெப்பன் கிடச்சிச்சு? ப்ரோ என்ன மாதிரி பண்ணாதீங்க ப்ரோ. இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா லோகேஸ்வரன் இயர்லி கேமில் இருக்கிறீங்கன்னா வந்து வெப்பன் மேனர்லாம் போடாதீங்க. வெப்பன் மேனர் வந்து அது ஃபுல்லாமே வந்து வின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதில் நம்ம நினச்ச வெப்பனை வின் பண்ணுறது. ப்ரோ ஐ வாண்ட் டேண்டலியன் சீடு. எங்கே போனாலும் சோறு இருக்கு. பாய்மானுக்கு ஏத்த ஊர் சோறா இருக்குல்ல. ஐயோ ப்ரோ வந்து எடுத்துக்கோ ப்ரோ. எடுத்துக்கோ லின்ஃபோர்ட். டோர் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். ஆனால் லாஸ்ட்டாக எடுத்து 2 நாள் ஆயிடுச்சா? அது மறந்துருச்சு எனக்கு. இந்த இருக்கேன் கேத்ரின் மேடம். எங்கே உங்களுக்கு நல்லா பெரிய இடமா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆஹா செமல்ல இடம். வீட்டா வெஜிட்டா தெரியும். நீ என்ன வீட்டா? இங்கே எங்கே லைட்டாக ஒளிருது. ஜஸ்ட்டு தான் வெறித்தனமாக இருக்கும். தேடணும் பயங்கரமாக. கிராஃப்ட் டேபிளை தனியாக வச்சுட்டாங்க. இங்கே வேணா வச்சுட்டாங்க. ஓகே மியூசிக் வந்து சிடி இங்கே இருக்கு. ஃபீல் ஃப்ரீ டு கிராஃப்ட் அப்படின்ட்டேன். உன்ட்ட ஏதாவது இருக்கா வாங்குறதுக்கு? சரி உன்ட்ட ஒன்றுமே இல்லை போல இருக்குங்க. உண்மையிலேயே டம்மி பாவை தான் போல இருக்கு. இவட்ட கேட்பமா? வழக்கம் போல் ஏதாவது ஒரு ட்ரீயில் எதானத்தையாவது வந்து லெவலப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறானுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வாங்க முடியும். அவ்வளோதான். சரி போகலாமா? ஸ்டோரிக்கு போகாமல் இங்கே வெட்டியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இவனை அடித்தா என்ன ஆகும்? நல்ல ரோபோவோ இது? வெளியில் இருக்கிற ரோபோ தான் கெட்ட ரோபோவோ? சூப்பராக இருக்கன்னா ஃபோன்டெயின்னு. எனக்கு தான் எல்லா டைமும் ஏதாவது ஒன்று சதி பண்ணிகிட்டு இருக்கு. எங்கே போகணும்? இங்கே வரணுமா? ஐயா இந்த இடத்துல டெலிபோர்ட்டே அன்லாக் பண்ணலையா? ஓகே இந்த தண்ணி பாத்திலே ஓடிடுவோம். விறுவிறுன்னு ஓடி வங்கலையா ஓடி அங்கே போய் டெலிபோர்ட்டே அன்லாக் பண்ணி பசிக்குதுக்கு. நம்மளும் பாதி நேரம் முக்காசி நேரம் பாய்மான் மாதிரி தான் இருக்கு. சோறுண்டு.
நான் ஒரு காமெடி பண்ணேன். ஒரு 4 ஹைட்ரோகுலஸ் எடுத்துக்கிட்டு விறு ஓடி போயிட்டு ஸ்டாச்சஸ் அவன் கிட்ட சரி ஒரு லெவல் பண்ணால் 60 ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு போனால் 1வது லெவலுக்கு 20 கேட்குறேன். அப்படியே ரிட்டர்ன் ஓடி வந்துட்டோம்ல, அந்த ஏரியா பக்கமே போகலையே. இங்கே ஒரு நட்சத்திரம் காட்டுது, ஆனால் அந்த நட்சத்திரம் எங்கே இருக்குன்னே தெரில. ஓஹோ ஓ ஓ ஓ இப்படி வச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாது, தண்ணியோட தண்ணியாக இருக்கட்டும்ட்டு. ஆட போங்கடா. அடிப்புமா சம்பவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா. இது பஸ்ஸுலாம் வேண்டாங்க, இதெல்லாம் என்னன்னே புரியலையே. ஆமாம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியாதுல்ல, இருங்க முதல்ல நான் அதை காட்டிடுறேன். இதை முதல்ல காட்டணும்னு நினச்சேன். சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற டெலிபோர்ட் சரி வந்துக்கலாம் திரும்ப, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முக்கியமாக அதை நான் வந்து சொல்லியே ஆகணும். ஏன் எந்த இடத்துலேருந்து போகிறதுன்னு தெரியலையே. வாங்க இங்கேருந்து போகலாம். வேற லெவல் இது. இது யாராவது நோட் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிறது தெரில எனக்கு. இது வந்து காலையில் வந்து நானும் எம்என்ஜி ப்ரோவும் வந்து கண்டுபிடிச்சது. இல்லை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்க வந்து புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா வந்து சொல்லிடுங்க. பாருங்க 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 பாருங்க. cannot switch character யாரு? ஐயோ ஐயோ இங்க பாருங்க மக்களே, போறோமா இப்ப பாருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபவுண்டைன் கேரக்டர்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த பவர் இருக்குது. மற்ற கேரக்டரை வச்சு நீங்கள் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சத்தியமாக முடியாது மக்களே, பண்ண மாட்டாங்க. எப்படி சுறா படம் மாதிரி இருக்கா? வேற லெவலா. லெனைட் பண்ணுவா, லெனைட் இந்த மாதிரி பண்ணுவா. உங்ககிட்ட லெனே இல்லைனாலும் வந்து லெனைட் இந்த மாதிரி பண்ணுவா. அதே மாதிரி மற்ற ரீஜியன் கேரக்டரை விட ஃபவுண்டைன் கேரக்டர்ஸ் வந்து வாட்டரில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதை நான் கண்டு வேறு லெவலில் வெறிங்க இதெல்லாம். இருங்க ஷிஃப்ட்டை போட, அதனால் செம்மல. அப்படியே நீச்சல் அடிச்சு வெறித்தனமா போலாங்க. தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு தெரியாதா? தெரியாதா? யாருமே என்ன ஒருத்தர் ரிப்ளை ஒன்றுமே இல்லை. இட் சீம்ஸ் டு பி ஏதோ பக்கத்தில் அமானுஷ்யம் ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லுது. அப்படியே வந்து ஜம்ப் அடித்து வெளியிலே விழுந்துருவான் பாருங்க. அப்படியே அவ்வளோதான். சமன் வேண்டுறாரா? என்னடா அது சமன் வேண்டுறாரு? ஆமாம் எதுக்கு இங்கே போட்டு நாங்கள் தான் வந்து சுறாவாக மாறிட்டோமே. சமன் வேவ் ரைடர். ஓகே சரி வாங்க, இதுதான் வந்து சொல்லணுன்னு இருந்தேன். இன்னும் இந்த அப்டேட்டில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரில. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். சரி வாங்க மறுபடி போவோம். எப்படி இருந்துச்சு? ப்ரிமோ கோடை நான் போடலைங்க. ஒரு மனுஷன் ஒரு நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு மண்டை வெடிச்சு தான் ஜாவ போகிறேன். This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here.
You don't want to miss the சரி best சரி part, do போதும் you? போதும் மக்களே கோடு வந்து மேலே ஒன்று கோடை வந்து இது பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 60 ப்ரிமோக்கு கோடுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க தம்பி, டேண்ட்ரிலின் தானே எடுக்க வந்தீங்க? டேண்ட்ரிலின் எடுக்காம இங்கே வந்து என்ன பண்றேன்? Audience thinks that seeing is believing. There's no limit to the number of tricks I can pull off. அடே ஏன்டா கேப்சூல் இது? போயிட்டானா? இங்கே என்ன வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இவன்? டேண்டிலின் இங்கேயா இருக்கு? அடே லினேட்டோட எடுத்துறாரா? லினேட்டோட எனக்கு வேணும்டா. சரி இப்போ வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. போய் எடு ப்ரோ. ஏங்க அன்னைக்கு எடுக்கும் போதே மார்க் பண்ணி வைக்கலையா? அனிமோ பாஸா? சரி வாங்க நம்ம போலாம். முதல்ல டேண்ட்ரிலியன் சீடு வேணும். இப்போ வந்து ஒன்று என்னம்மா புரியலம்மா எனக்கு. உங்களெல்லாம் உங்களோட மூளையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஒரு க்ரெயின் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அமேசானில். வரும் அந்த க்ரெயின் வந்த உடனே எடுத்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். லினைட் எத்தனை விசில் எடுத்த ப்ரோ? காலையில் சமன் பண்ணது இருக்கு ப்ரோ, போயிட்டு பாருங்க ப்ரோ. பார்த்தா தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது இதாகும். போய் பாருங்களேன். ஏக்கு எத்தனை கேரக்டர் மாத்துறேங்க ஏழை? ஆஹா செமையா இருக்குல்ல. அட ஊடால ஹைப்பர் எமோஷனலா இதெல்லாம் ஏன் வருது ப்ரோ? லினைட் வந்து 4 ஸ்டார் கேரக்டர், இவன் வந்து லினே 5 ஸ்டார் ஃபயர் கேரக்டர் வந்து லினே. லினைட்டுங்கிறது வந்து அவனோட தங்கச்சி 4 ஸ்டார் கேரக்டர். லினைட் வந்து அனிமோ, எலன் வந்து ஹைட்ரோ. எது பெஸ்ட்டு? நான் எப்படி சொல்ல? இதில் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெனே பெஸ்ட்டா இல்லை வந்து எலன் பெஸ்ட்டான்னு கேட்குறீங்க கரெக்டா? எனக்கு கேட்டால் வந்து ரெண்டுமே வேற லெவலில் ஒருத்தான கேரக்டர் தான், ரெண்டுமே எடுக்கலாம். தண்ணி நின்றுச்சு. ஃபயர் தான் கேட்டேன் ப்ரோ. அது வர்றப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா அது போனதுக்கப்புறம் பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். கொடுவேன். எதுக்கு வந்தவங்க? இங்கே தான்டா ஏதோ ஸ்டோரி இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸ்டோரி பண்ண முடியாதுங்க, இவன் உள்ளே இருக்கிறான். ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்தோங்கிறதே மறந்துட்டு. டெலிபு டு ஒப்பேரா எக்லிப்ஸ்.
இதுக்கே டெலிபோர்ட் ஆயிருந்திருக்கலாம்னா நான் ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்திருப்பேன். சே போயிட்டு அந்த அண்டர் வாட்டரில் இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து அன்லாக் பண்ணுவாங்க. அப்போ பயங்கரம் பயங்கரம். இங்க வேற இங்கெல்லாம் செஸ்ட் இருக்கு. இது யாருக்கும் தெரில. இப்போவுமே ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிறையா. சமைக்கிறதுக்கு தேவையா இல்லை கேரக்டர் ஏதாவது அசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான்னு தெரில இந்த ஃப்ளவரு. இதனால அப்போ இது என்னது? மேலே ஒரு இது இருக்குங்க. ஒரு ஹைட்ரோகுளோஸ் வந்து தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்குது. அதை எடுத்துருவோம். ஏற முடியாதா? நோ 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 நோ. ஜாங்கிலி இருக்க பயமேன். எப்படா ஏறுறது இதில்? போ. எங்கே பார்த்தேன்? ஆனால் உள்ளன்ட்டா மறுபடியும் எங்கேயா போயிட்டு தான் வரணுங்க. ப்ரோ லினேக்கு எந்த போ யூஸ் பண்ணலாம்? ஐபிஐஎஸ் பீர்சர். புரியல புரியல. தண்ணி செம ஸ்பீடா போகுது. கேக்கு இழுத்துட்டு போவோமோ? இழுக்கலை. நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நினச்சோம் அப்படின்னா ப்ரோ லினேக்கு இந்த போ யூஸ் பண்ணலாமா? ஐடிஎஸ் அப்படி ஒரு வெப்பன் இருக்கா? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? கேமியோமி சொன்னா ஃபேடிங் டூ லைட்டு. The character elemental massive will be increased by 80 within 6 after charged. Don't rush. Within 6 seconds after charged attack hits opponent. Max 2 stacks. This effect can be triggered. எனக்கு தெரில. நான் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து சொல்ல முடியும். இப்போ வேஸ்ட்டாக வந்து லெவலப் பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரெடி யாராவது ஒரு போ வந்து லெவலப் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா வந்து அதை கொடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வரைக்கும் நான் சத்தியமாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வந்து சொல்ல முடியும். சிம்பிளாக சொல்ல இப்போ வரைக்கும் என்னோட நாலேஜுக்கு வந்து தெரிஞ்சது வந்து அவனோட சிக்னேச்சர் வெப்பனு. அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்து டேமேஜ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வா சிமிலாக்காரா. அந்த ரெண்டுமே என்கிட்ட இருக்குது. சரி அது இல்லை, இது என்கிட்ட இருக்குது. அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். மீதி இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு தான் வந்து பண்ண முடியும். பிளாங்காக வந்து என்னால் சொல்ல முடியாது இது நல்லாயிருக்கும் அது நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சமாச்சு ஏதாவது செக் பண்ணி பார்த்தா தான் வந்து சொல்ல முடியும். ஜாங்கிலி பேசாதுடுறா. So it is where many things come to settle.
போடு. நாங்க அனிமே பாஸை போயிட்டு அடிச்சுட்டு வரலாம். மக்களே பார்க்குறோங்க அப்படியே லைக்கை தட்டிட்டு பார்க்குறேன். நீவா பார்க்குறோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கைஸ். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? நான் வைனை கேட்டு உசுர எடுக்கிறேன். ஆமா டேய் ஏண்டா டேய் இந்தாரா. Every journey has its final day. Don't rush. ஏங்க ரீகனெக்டிங்லாம் போகுது? நெட்டு கட்டாவலையே. ஸ்ட்ரீமு கரெக்டாக தானே போய்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம் ஸ்ட்ரீமு கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஹேக்கர் அலாட்டா டிஸ்கனெக்டடா. எதுக்கு இல்லை எனக்கு புரியல. என்னம்மா பண்றீங்க? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா, உள்ளதான் இருக்கிறோம். ஒரு செகண்ட் ஏமா வெளியேத்துற மென்டல். Stabilize. Osmanthus wine tastes the same as I. Solidify. Gather. Fire hazard! This is order. Order guide you. Stabilize. கலவரத்தில் இருக்கிறப்போ Solidify. ஜாங்கிலிக்கு ஸ்கைவாடை போட்டு லெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவோமா? கைவாடு ஜாங்கிலி ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். எல்லா விதமான ஜாங்கிலியும் இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட. பெவனியஸ் ஜாங்கிலி, அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் டெசில் ஜாங்கிலி, அதுக்கப்புறம் வே பிரேக்கர் ஜாங்கிலி,
tend to stay away. விதவிதமான ஜாங்கிலி. So it is where many things come to settle. டிரான்ஸ்பேர் மேக்ஸ் பண்ணிட்டோமா? ஆமா. Osmanthus wine tastes the same as இவன் I ஒருத்தன் remember. உனக்கு ஒயின்லாம் கிடையாது பார்த்துக்க. ஒயின் வேணுமாம்ல ஒயின். இன்னும் எவ்வளவு முறை கேட்கறதுக்கு ஏன் என்னலாமோ வருது? ஏன்டா டேய் என்னங்க பிரச்சனை? நல்ல நல்ல யாரோ காலையில பிளஸிங் பண்ணாங்களே, யார் அந்த பீஸுங்க? காலையில யாரோ நல்லா பிளஸிங் பண்ணீங்களே. உங்களுக்கு மட்டும் சொன்னீங்க, எங்களுக்கு மட்டும் இப்போ தூக்கிட்டாங்க. என்ன ஜலவனே புரிய மாட்டேங்குது. இவ்வளோ நேரம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, ரெண்டாவது தடவை டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. நெட்டுலாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஸ்ட்ரீமு கட்டே ஆகலை. ஒருவேளை ஹேக்கர் இருக்கிறவனா உள்ளே வந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானா ஐடியா ஹேக் பண்ணுறதுக்கு? புரியல எனக்கு ஒன்றும். அடுத்த ஒரு டைம் அவுட்டு. தம்பி என்னமா பண்ணுற? பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறியா? லின்ஃபோர்ட் பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறியாமா? இதை மாதிரி அதிகமான முறை போனதே இல்லையே. அதுவும் இல்லாமல் நெட்வொர்க் பிரச்சனை இல்லாமலே வந்து 2 தடவை வந்து வெளியில் போயிருச்சு. நெட்வொர்க் பிரச்சனையே இல்லை. உள்ளே போக மாட்டேங்குது இப்போ. சந்தோஷமா? என்னடா அது டேய் தம்பி, சீரியஸா கேட்குறேன், லின்ஃபோர்ட் ஏதாவது பண்றீங்களா? கேமே உள்ள போக மாட்டேங்குதுங்க. இதில் எக்ஸலன்ட் கனெக்ஷன் இருக்கு. எனக்கு இது ஸ்ட்ரீமு கட் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே, நம்மளோட நெட்வொர்க் சைடில் தான் பிரச்சனை. நெட்வொர்க் பிரச்சனையே இல்லை, கேம் மட்டும் லாகின் ஆக மாட்டுது. இருங்க நான் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஐடியல் ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரீமிங் இஸ் ஃபைனா? ஸ்ட்ரீமிங் கட்டே ஆகலை, நெட்டு லோடு ஆகலை, ஒன்றும் ஆகலை. யூ ஹேவ் been disconnected. தம்பி லின்ஃபோர்ட் உன் மேலே தான்ப்பா டவுட் வருது. தயவு செஞ்சு கெட் அவுட்டு. எனக்கு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும்னு தெரில. வாட் ஹேப்பன் ப்ரோ? ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஹேக் ஏதாவது பின்னாடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்? நான் ஐடியை கிட்டத்தட்ட 2-3 தடவை வெளியில் வந்துருச்சு கேமு. தான் ஐடி ஹேக் பண்ண ஏதாவது ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? இந்த மாதிரிலாம் அமானுஷியமாக எனக்கு நடந்ததே இல்லை. கனெக்ஷன் டைம் அவுட்னு தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கு வெளியில். ஆனால் நெட்டு இங்கே ஸ்ட்ரீம் வந்து வேறு லெவலில் பிரச்சனையே இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. என்னம்மா ஏதாவது பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணுறியா? சொல்லிடுமா. யாரையும் நம்பவும் முடியல. மறுபடியும் கனெக்ஷன் டைம் அவுட் வந்துடாதலே.
என்னதான் பிரச்சனை? இப்ப பாருங்க மக்களே, நார்மலா இருக்கு. புரியல எனக்கு. என்ன பிரச்சனை, ஏது பிரச்சனைன்னே புரியல. இப்ப இங்க பாருங்க நார்மலா இருக்கு. என்னாச்சு? கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு? என்ன நடந்துச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி? பார்க்கலாம், ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம். மறுபடியும் ஏதாவது ஆகுதான்ட்டு இந்த மாதிரி. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. நம்ம மக்கள் ஊராமுட்டு நெய் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம விட்டு நெய்யை நக்க வந்துட்டாங்களா அவனை, அது நக்கு அப்படின்ட்டு. என்னடா பண்றீங்க பைத்தியக்காரனுங்களா? இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன். டே ஐடியா டைம் அவுட் விழுந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. உனக்கு ஒயின் வேணுமா? வாயில எட்டி மிதிப்பேன். அகைன் பார்க்கலாம் ப்ரோ, அதான் வெயிட் பண்றேன். ப்ரோ யாருக்கு தெரியாது ப்ரோ, நான் யாருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் கூட ஷேர் பண்ணதே கிடையாது. கேட்பாங்க டிஸ்கால்ல வந்து 1 to 1ல வந்து கேட்பாங்க, ப்ரோ குடு ப்ரோ இந்த கேரக்டர் விளையாடிட்டு கொடுக்குறேன், குடு ப்ரோ இந்த கேரக்டர் விளையாடி. எல்லாமே வந்து பேப்பர் ஐடி பரந்தாமங்கள். But where are those who share the memory? ஏன் போய் சொல்ல. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. I did not do anything. I don't know hack. ஓ தெரிஞ்சா பண்ணி. I don't know about கம்ப்யூட்டர் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. அகைன் பார்க்கலாம் ப்ரோ. பார்க்கலாம். இப்போ தெரிஞ்சா பண்ணிடுவீங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரில. ஒன்றும் புரியல. இதுகிட்ட தான் இதை தான் வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து லிம்போர்டு உள்ள வந்துட்டான்ல. ஆமாம். What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it.
I will not do such a thing. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. ஆர்கானே எங்களுக்கு bless பண்ணு, நல்ல குழந்தை பிறக்கட்டும், ஹெல்த்தியான இது வரட்டும் அப்படின்ட்டு. சரி, ஹெல்த்தியான குழந்தை பிறக்கட்டும்ட்டு. ப்ரோ, 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் தர ப்ரோ. அடுக்கியா பேசுன 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் தரேன். என்னது? அடிக்கியா? ஆர்கே என்னது புரியல? அடிக்கியா? என்னம்மா சொல்ற? புரியலம்மா. ஆர்கே I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I'll be happy. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. ப்ரோ அதுகிட்ட பேசினா 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் தரான். எது அந்த அந்த ஃபோன்டைன் கிட்டவா? ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் கேக்குதுங்க நம்மளுக்கு. What's wrong? என்ன ஆச்சு? அவ்வளவுதான், அவன் தங்கச்சியோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஏதோ. வசேரா? வசேர்னா என்ன அர்த்தம்? No, Paimon didn't say anything. நான் எதுவும் ஒன்றும் சொல்லப்பா. யாரோட வாய்ஸ் இது? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. எல்லாரும் வந்து இங்க வந்து குழந்தைக்காக வந்து இது பண்ணுவாங்க. Annette, you scared Paimon. When did you get here? நீ எப்ப இங்க வந்தம்மா? When he asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. என்ன சொல்ல I வராங்க? might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. நீ வந்து என்ன வாய்ஸை கேட்டங்கிறத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. நாங்களும் இதே ஃபீலை வந்து எங்க ஃபேமிலியில வந்து கேட்டிருக்கிறோம் அப்படின்றா. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? அழுதா? Wait, what? What does that have to do with anything? எப்ப நீ அழுதான்னு கேக்குறாளா? Just answer me. When do you cry? எப்ப நீ அழுவ? When Paimon's really sad. ரொம்ப சோகமா இருக்கும்போது, When Paimon's super ரொம்ப சூப்பர் ஹாப்பியா இருக்கும்போது அழுவேன். Paimon's really, really scared. ரொம்ப பயமா இருக்கும்போது அழுவேன். Then you should understand that tears contain your most intense emotions. எல்லாத்தையும் வந்து இது வந்து உள்ள வச்சிருக்கு அப்படின்றா. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's ஓகே, tears. கண்ணீரும் வந்து இதோட வந்து கலந்து தான் இருக்கும். அந்த வாய்ஸை வந்து நீ தனியா வந்து கேட்டிருப்ப அப்படின்றான். ஒருவேளை நம்மளோட சிஸ்டர் லுமின் இங்க வந்துட்டு போயிருப்பாளோ? ஓஹோ. So, what did the voice say? வேசர் 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 அப்படின்னுச்சு. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. நான் வந்து என் அண்ணனை பத்தி தான் முதல்ல கவலைப்படுவேன். நல்ல செல்ஃபிஷா இருக்கிறமா. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might help him relax a little before he goes on stage. வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டுமா. Right. That makes sense. Let's go in and see Linny.
போய் லினியா லினே இல்லையா? நம்ம தான் லினேன்றமா லினி. ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் பண்றாங்க. இதை லெவலப் பண்ணுமோ இங்க? செம ஃபுல்லியும் காட்டுறாங்க. எஸ், இதை லெவலப் செய்ய வேண்டும். எத்தனை லெவல் வரை பண்ணணும்? போடு 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 போடு. வேற லெவல். எல்லா ஏரியாலையும் ஏதாவது ஒன்று லெவலப் பண்ணுவோம்ல, இதுலேயும் வந்து லெவலப் பண்ணி தானே ஆகணும். இவன் தாண்டா வேணும் எனக்கு ஈக்குவாலிட்டி. இவன் நாளைக்கு தான் இருக்கிறான். இவனை நாளைக்கு வச்சு வச்சு செய்கிறேன் நான். அப்படியே நாளைக்கு டொமைன் ஃபுல்லாக அந்த டொமைன் தான் அன்லாக்கும் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆர்டிஃபேக்ட் எங்கே ப்ரோ கொடுத்தான்? இது வந்து இவனை லெவலப் பண்ணும் ப்ரோ. இந்த இவனை ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் தரலைங்க. ஆர்டிஃபேக்ட் தருவான்னு சொல்லிட்டீங்க, என்னை ஏமாற்றிட்டீங்க. சரி, நானும் ஏமாந்துட்டேன். ஆமாம், இங்கே ஒரு 2 லட்சம் மோரா டப்பா இருக்கணுமே. இங்கே இல்லை, எங்கேயாவது இருக்கணும். ஒரு சுற்றி பார்த்துக்கலாம். அவருக்கு சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கிறோம், சுற்றி பார்ப்போம் வாங்க. இதுதான் வந்து அந்த இது நடக்கிற இடம். ஓப்ரா ஹவுஸா? என்ன நல்லா பிரம்மாண்டமா உள்ள இருக்குன்னு நினைச்சு வந்தா என்ன இவ்ளோ டிம்மா இருக்கு? Traveler and Paimon, good to see you. I knew you two would come. எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேர் வருவீங்கன்ட்டு. We want to miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. ஃபவுண்டெயின்ல இல்ல, அங்க ஒரு பீஸ் சுத்திட்டு இருக்கு. அவகிட்ட பேசினா கொடுப்பா. அப்படியா? நான் வந்து ஃபவுண்டெயின் நினைச்சிட்டேன். பிரம்மாண்டமா அதானே இருந்துச்சு. நானே ஃபவுண்டெயின் நினைச்சிட்டேன். சாரி. Now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. இதுக்கப்புறம் தான் டிக்கெட்டே சேல் பண்ண போறானா? The opera house has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats and here ஓகே, இங்க வந்து முன்னாடி வந்து ப்ரீ புக் வந்து சீட் பண்ணுமா? இவன் நம்மளுக்குன்னு வந்து ஏற்கனவே வந்து பண்ணி வச்சிட்டானா? ஃப்ரண்ட் ரோ சீட் வந்து கிடைச்சிருக்கு. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. எனக்கு நன்றி சொல்லலாம் அவசியம் இல்ல. Could you come over here and take a look at this? வந்து பாக்குறியா அந்த இடத்தை அப்படின்றான். I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Okay, swear. We'll just go to our seats. You go ahead, Lenny. மணி எத்தனை? பிரம்மாண்டமாக தப்பா இருக்கு. வெளியில பார்த்துட்டு என்னடா இதா இருக்குன்னு நினைச்சோம், உள்ள வேற லெவல்ல இருக்கு. சீட்ஸ்லாம் செம்மையா பண்ணியிருக்கிறாங்கல்ல. நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி கைஸ். மேலே ஒரு ப்ரோமோ கோட் இருக்குது, அதை போடாதவங்க வந்து ப்ரோமோ கோடை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கமெண்ட்டை பின் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்ல, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 ப்ரோமோ கோடு அது போட்டு டப்புன்னு வந்து எடுத்துக்கோங்க மக்களே. பாய்மானுக்கு சீட் இல்லையா? ஆறுது. Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. அவங்கிட்ட நம்ம வந்து பேசலாம். The rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. பேசலாம் அவங்கிட்ட. தனியா இருக்கறனால வித்தியாசமா ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லுது. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry.
நீ வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஃபீல் பண்ணியிருந்தனா அதுக்கு சாரி அப்படின்றான். I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would நான் like. வந்து உங்ககிட்ட பேசுறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கிறேன். Oh, so you heard all of that? எல்லாத்தையும் பேசுனது தான் கேட்டியா? ஆமா, இவ்வளவு சத்தமா பேசுனா. Sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. நீ இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவா பேசியிருந்திருக்கணுமோ? Wait, that's not it. Paimon's sorry. சாரி. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk. But what should we talk about? எதை பத்தி நம்ம பேசுறது? Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? நீ வந்து லினேக்கு ஃப்ரெண்ட் தானா? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. அவன் என் ஃப்ரெண்டா இருந்தானா இன்னும் நான் வந்து சந்தோஷமா இருப்பேன்றான். Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. இது பாய்மானிச பாய்மான்றது டயலாக விட மாட்டுதுங்க இது. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. ஓகே, நான் வந்து உங்களை பத்தி நிறையவே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். Required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am. Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. ஓகே, நீங்க வந்ததுக்கு நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்றானா. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could be. I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. யாரு அப்படின்றது தெரியாதுல. Introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. அந்த சீட் வந்து இவருக்காக தான். Symbol of justice and honesty here in Fontaine. இவர் தான் வந்து symbol of justice and honesty here in Fontaine. Sorry for being so rude. கொஞ்சம் கொடூரமாக நடந்து கொண்டமைக்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. நான் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல்லாம் இல்ல. By the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. யார காட்றாங்க பாருங்க. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. ஏமா நீ வந்து ஹீரோ நினைச்சா நீ வந்து பிஹேவ் பண்றது ஃபுல்லாவே வில்லியா தாமா பிஹேவ் பண்ற ஃபரீனா. Oh, it's Farina, the Hydro Archon. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. இப்போ நம்ம ஷோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. ஆடியன்ஸ்லாம் வந்ததுமே நான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்றான். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரா ஆர்க்கானா பார்த்தா இந்த சாக்குராட மைண்டில் வரா. இந்த சாக்குரா தான் மைண்டில் வரா. சாக்குரானா நருட்டோவில் வேற கேரக்டரா? நருட்டோவில் வர கேரக்டரா மைண்டுக்கு வரா? எனக்கு அவளை பார்க்குறப்போ வில்லன் ஃபீல் வருது. ஒரு ஆர்கான் மாதிரியே பிஹேவே பண்ணல. வெண்டி கூட ஓரளவுக்கு ஓகே, ஜாங்லி வேற லெவலு. நைடா ஆப்வியஸ்லி சொல்லவே தேவையில்ல, நல்லா கைண்டாக வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி. இவ்வளோ ஒரு மாதிரி அரகண்டா வித்தியாசமாக காட்டிச்சிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஒரு பின்னாடி ஒரு எஸ்டிடி இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. அதை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வேற இவ்வளோ பிடிக்காம தான் இருக்குது ஃப்ராங்க்லி சொல்லணும்னா. Paimon will try to stay quiet. நான் அமைதியா இருக்கணும். Welcome one and all to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Lene.
நான் பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன். இருங்க அப்படியே நீங்களே என்ஜாய் பண்ணுங்க. And over here is my sister Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. ஏன் ரொம்ப சோகமா சொல்றமா? I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, என்னமா சோக நடத்த வந்திருக்கீங்களா இல்ல சோகத்தை காட்ட வந்திருக்கீங்களா? can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure bro 75 விஸ் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு bro. எதுக்கு? Witness on the stage today. லோகேஸ்வரன் என்னாச்சு? வெப்பன் பேனர்லாம் பண்ணாத ப்ரோ. நான் அதான் சொல்லியிருப்பேனே, நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்க, நான் பண்ணுறத ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. நான் நிறைய முறை சொல்லியிருப்பேன். Good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, நான் எண்டு கேம் பிளேயராக இருக்கிறேன். நீங்கள் ஏர்லி கேமில் இருக்கிறவங்க வந்து வெப்பன் பேனர்லாம் போடுறது வந்து பெரிய தப்புங்க. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. என்ன சொல்ல போறப்பா? You never know what can happen in the blink of an eye. இப்பதான் நிலாவெல்லாம் கைக்கு கொண்டு வருவான்னு நினைக்கிறேன். A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The மறைக்கிறது இல்ல possibilities வந்து are கொண்டு வருது. endless. சரி நான் சொல்ல பாருங்க. Wow. காடு வருது, தண்ணி வருது, கொஞ்சம் காடா விழுந்துட்டே இருக்கு, புறா வருது. ஓ மை காட். வெப்பன் வேணா நான் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. லினே வெப்பன் கிடைச்சது, அது யோமியாக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? These little tricks, you've seen them all before. இவன் சார்ஜ் அட்டாக் பீஸ், யோமியா வந்து நார்மல் அட்டாக் பீஸ், செட் ஆகாதுங்க. Don't you think? This one's a little tricky. Wow. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely. என்னோட சிஸ்டர் வந்து Before your very eyes. ஐயோ டேய் இதான் தப்பு பண்ணிராதடா. Bye. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. டேய் மூடிக்கிச்சுடா அது. No, I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. என்னம்மா Dress மட்டும் தான் வருது? Lynette, are you still there? Don't go too far. I don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. நல்லா இருக்குல்ல? டொடைங். அவ்வளோதானா? இவ்வளோதான் ஆக்ட் 1 இல்லை ஆக்ட் 1 இன்னும் போகுமா? நான் வந்து கவனிக்கலையே சரியா? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared.
Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்கல்ல? Our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் ஒரு பயங்கரமான இது வச்சிருக்கேன். Appearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. Okay. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. யாரை கூப்பிட போறான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பாய்மான். There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. Okay. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap. Swap. இங்க இருக்கிறவங்கள வந்து அங்க அனுப்புறது. And I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Okay. Now please. ரெனே கிடைச்சிருச்சா bro? கிடைச்சிருச்சு bro. சமன் வீடியோ காலையில பண்ணது இருக்கும் பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் half an hour வந்து ஃபுல்லாவே சமன் தான் போயிருக்கும். Hey, do you think this is all magic tricks or does Lenny have actual superpowers? சூப்பர் பவர் இருக்கா இல்ல இது ட்ரிக்கான்னு கேக்குறான். நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், ஏதா ஒண்ணு கொடுத்துறோம். The audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. எனக்கு யாரும் தெரியும் யார் வருவான்ட்டு. எம்சியும் பாய்மானும் இல்லனா வந்து எம்சியும் ஃபோர்ஸ்ல வரும். Let me see. Oh, row 7 seat 3. Congratulations. You now have the chance to experience magic firsthand. என்ன ஏதோ ஒரு ஆண்டிமா வராங்க. Please come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. நல்லா சேஃபா தான் உள்ள இருப்ப, பயப்பட வேணாம். But no matter what strange things may happen, don't come out of the box. பாக்ஸ மட்டும் விட்டு வெளியில வந்துராத. Who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meripede. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58. ஊரே கூட்றேன். That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. என்ன நடக்குது? A consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the Enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38. Mr. Lenny, are you all right in there? Is everything ready? எல்லாம் ரெடியா? I'm fine. I'm just double checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too?
not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! 24! What's wrong? அடியில ஊடி வந்து டிராவல் பண்ணி போவாங்க. Why are you moving in there? I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19! 18! என்ன நடக்க போகுது? Come on. It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait. Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? Nope, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! என்ன இவ தங்கச்சி வந்துருவாளா? என்ன இங்க இருந்து வரா அங்க இருந்து வரா? பரவாயில்லையே. கொஞ்சம் நல்ல பயங்கரமான மியூசிஷியன் தான் போல இருக்கு. எம்மே ஐயோ அதுக்குள்ள இருந்த அந்த பொண்ணு என்ன ஆச்சு? ஐயோ மருகியா இவனை இதுக்கப்புறம் மேட்சிக்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னம்மா இப்படி பண்ணிட்டேன்? இதுதான் வந்து You're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? என்ன ஆச்சு? Oh my god. Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? Amma. This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. இதுக்கப்புறம் யாரும் உள்ளேயும் வரக்கூடாது வெளியிலயும் போக கூடாது. That's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. சே முதோ நாள் லினே ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? சே பாவம்லே. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, the assistant in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, then caused the tank to fall. இது வந்து எரிச்சு விட்டுருச்சுங்க அத. We are still not sure why we found Cowell in the box rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance, and there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? Huh? That's the case that Charlotte mentioned before. சார்லட் வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருக்கிறாளா நம்ம கிட்ட, அதை நம்ம மறந்துட்டோமா? எப்போ நம்ம மான்ஸ்டார்ட் வந்திருக்கும் போதா சொன்னா? இல்ல இப்ப சொன்னா ட்ரெயின்ல வரப்போ. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றா. This whole thing was an accident. இது வந்து தானா நடக்கல, என்னால நடக்கல, ஆக்சிடென்ட் இது அப்படின்றான். Magic show, did it not?
chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina. May I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. ஆமா I trust Lenny னா சொல்லு ஒன்னு தான் கேட்டிருக்கேன். Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. But with Lenny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. இப்ப சண்டை போடணும்னு சொல்ல போறாளா? Hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. என்னடா அது? அங்க ஒரு பீஸ் மறையா போய் கிடக்குது இப்ப சண்டை போடுங்கன்றாங்க. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? வேற ஆப்ஷனே இல்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander. So sad. முத நாளே இவ்வளவு சோகமா கொண்டு போக அவசியம் இல்ல. Anyway, ஸ்டோரியா பாப்போம். Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? No, no சொல்லிருவாங்க. Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. என்னதான் A நடந்துச்சு skilled and man? knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened.
Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, இந்த பைத்தியம் கெட்டப்லாம் போட்டு வருது. good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be... Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. நல்லா தான் இருக்கீங்க ஆனா மீசியோட. Since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. அத சொல்ல முடியாது. அதாவது வந்து இந்த நேரத்துல வந்து லினேட் வந்து எங்க போயிட்டான்னு கேக்குறான். அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயமே. அதுல ஷேர் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அது மேஜிக்கே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறான். It will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. All right, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case. Detective Paimon. இது நம்மள மாதிரி ஆரம்பிச்சிருச்சு. Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. என்னமோ சொல்றான். The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Unexpected scene. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. Amma. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned. ஆனா பாக்ஸ் விழுந்தப்போ அந்த பொண்ணு உள்ள இருந்த மாதிரி தான காமிச்சாங்க. அடிபட்டு கீழ இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து காட்டுன மாதிரி இருந்துச்சு. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பக்கலே ஒரு நிமிஷம். If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. அப்ப இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி யார் இருக்கறாங்கிறது நம்மளுக்கு எப்பதான் தெரியும் தெரியல. அவனுக்கு வந்து அப்படி ஒரு எண்ணமே கிடையாது இப்படி நடக்கணும்ட்டு. Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys.
I know there's no இவன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறான் இப்போ. கொஞ்ச நேரத்திலேயே நீ வந்து அவனை முழுசா நம்புறியா? அவன் உண்மையிலேயே நல்லவன் தானா? அது இதுன்னு ஏதோ சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறான். I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. ஓகே, நீயும் பார்க்குறன்னா பாரு, உங்ககிட்ட இருந்து புதுசாக ஏதாவது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றான். ஐயோ, வச்சு செய்ய போகிறான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுமா? So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. இந்த ரோப்பு தான் வந்து காரணமா இருந்திருக்கு. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எப்படி எரிய முடியும்? ஆமா, ஃபயர் அதிகமான இதில் தானே எரியும். Why are you suddenly so serious, traveler? Whoa. Look! Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Huh. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait! Why don't you write all this down? Let's take notes! Hari Bhagwan. The seats were all booked in advance. So sure, it's not like her name is Halsey. Apparently, the Magic Troop members all... Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all. That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, 2 hours மேல போதுங்க ஸ்டோரி. Between them. Okay then. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Okay. இதுல ஒண்ணுன்னு கூட வரல நம்மளுக்கு. என்னக்கு இது போய்கிட்டே இருக்கு போல இருக்கேன். The investigation team has... See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance. ஒவ்வொரு தடவையும் அதே நம்பர் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுதா? Regardless of whether it's a ஒவ்வொரு தடவையுமே வந்து சீட் நம்பர் வந்து அதே நம்பரை தான் செலக்ட் பண்ணுதான் மெஷின். மெஷின் சைடு மிஸ்டேக் இருக்கா? இப்போ வந்து யார் வந்து அதை ட்ரிக் பண்ணி இருக்கறா? That much checks out. Linny reserved our seats for us too. That you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. ஒன்று தான் பண்ணியிருக்கிறோம். வேற எங்க இருக்கு?
டேய் போடா. ஏன் மேன்? ஓபன் பண்ண முடியாதா அத? I see that you're investigating. If you find any, We don't have to. The thud. இது எங்க போய் முடியும்னே தெரியலையே. Happened during the countdown? yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? உள்ள ஓடி போயிட்டு ஜம்ப் அடிச்சு வந்திருப்பான். நாம இப்ப லெனே வச்சு ஜம்ப் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். That's true. That does remind Paimon though. What was with... இன்னும் ஃபைனல் ஒண்ணே ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்கணுங்க. அந்த சீட்டா இருக்குமோ? இந்த சீட் தானே? சீட் இல்ல. மோலி. Lenny's still talking to the guards. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's all right. உன்னை யாரை பார்க்கல? உன்னை யார் மேன் இருக்கிறான்? டேய், இது சீட்டு தானே? உன்கிட்ட பேசியாச்சு. அடே அடே, உன்கிட்ட பேசிட்டோம். ஃபைனல் ஒன்று எங்கெங்க இருக்கு? ஃபைனல் யாருக்கிட்ட தான் பேசணும்? ஹலோ வந்துட்டு பேசிட்டோம். அதுவே தூரத்தை காட்டுதுங்க. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. நான் ரொம்ப நேரமா வந்து உங்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. நீ வந்து ஃபாண்டைன் சொந்தக்காரன் கிடையாதுல? I don't know more about that one, but who are you? நீ யாருமா முதல்ல? பாய்மான்னா வெறிங்க. யார் நீமா? Heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it. Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Navia வேற நல்லா இருக்கே. Rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus, Demoiselle's various daily needs and affairs. Huh? Boss? Well,
second-generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies. ஒரு மாதிரி இதுவா போகுதுல. Prefer, boss. I will No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rasula anyway. Act ஒண்ணே முடியலையா? Trifling details. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Lene and unlikely mastermind. We think so too. ரொம்ப length. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever. But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry. You won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? நம்ம ஏதோ உட்கார்ந்திருக்கிறோம் இந்த பைத்தியம் நம்மள வச்சு வேற என்னமோ செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most no matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be. The trials that go on stage here must be based. In fact, and if that can be done, boss. All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying color. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistant. Wait! Since when did we become assistants? Well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's நல்லா இருக்கு பீசானா. Far be it from me to brag, but I believe that demoiselle's intuition will be instrumental. ரொம்ப இழுக்குறானுங்க தருதா. சிம்பிளா முடிக்க வேண்டியதை வந்து ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரோ அது இது இந்த பாய்மானே கிட்டத்தட்ட 10 தடவை சொல்லிருச்சுங்க இன்னைக்கு மட்டும். அப்பனா பாருங்க இவனுங்க அரைச்சமாவே எவ்வளோ அரைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத. ஒரு சில விஷயம் அவங்க கிட்ட பிடிக்கல தான். I have nothing to add. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. அததான் அவனே சொல்றேன்டானம்மா. இது யாரு? Sorry, but no one can freely enter or exit the opera house at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. நீ இப்போ வெளியில போணும்னா வந்து இது பண்ணனும். We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. நாங்க வந்து இந்த கேஸ வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here, at least not from that point on. I doubt there was much opportunity then either. How can you be so sure? Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck, but still, I did not abandon my post. And I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melusines are good at that sort of thing, you know. ரொம்ப பயங்கரமா நான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். யாருமே வந்து வெளியில போல இது பண்ணாம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. அட போங்கடா. தாளிச்சு எடுக்குறானுங்க. We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going.
வள்ளியே சிம்பிள் ஆயிட்டு முடிக்க வேண்டியதே. I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. நான் வந்து என்னோட வேலையை தான் பார்க்குறேன். இதுக்காக என்ன ஸ்பெஷலாலாம் நீ கவனிக்காத. என்னையும் பிடிச்சு உள்ள போட்டுற போறாக்கே. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. ஃபயர் பவரா? நவியா வந்து ஃபயர் கேரக்டரா என்ன? A little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see Punch the secrets dialogue. behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. வேற மாதிரியானா? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? இங்க ஏதாவது வித்தியாசமா பாக்குறீங்களா? இருங்க மக்களே. பக்கத்துல யாரோ டெத் ஆயிருச்சு. I'm not trying to இருங்க be இருங்க dramatic. கொஞ்ச நேரம் வந்து மியூட்ல இருக்கிறேன். Will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? வாங்க நான் போலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுல? ஓகே ஃபைன். எத்தனை தடவை டேய். Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. நான் எதையுமே நோட்டீஸ் பண்ணலையே. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. After long time, long story. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. பாய்மான போட்டு தள்ளிடுறா அப்படியே. சிறப்பான ஆள். சூப்பரா இருக்குல்ல ப்ரோ. லென்த்தா இருக்குங்க. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes. நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி गाइस. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. Okay. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. Okay. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as நான் இன்னும் சுமரு டெசர்ட்டே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. ஓ நோ, என்ன நிறைய பேர் இப்படி இருக்கீங்க? So that's how you did it. லினே எடுக்கலையா? அடுத்து என்ன கேரக்டர் எடுக்கிறதா பிளான்? சாலின் மனோ. Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark. Right. You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end. Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect.
My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting. Next batch on the Dragon God Chief Justice யாரு நுவிலேட்டா? That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. ஓ இவங்களே வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மாறி வருவாங்களா? அட கொடுமையே. That's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. என்னால இவளாலே தான் வந்து பண்ண முடியும். அதான் இன்னொருத்தன் தம்பியை வந்து ஆட்டத்திலே சேர்த்துக்கல. அவனை வந்து வேற வேலைக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்க. That's how it all worked. Wow. Every detail you revealed was more amazing than... Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. I really don't know how that happened. எப்படி அது நடந்தது? If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் எப்படிடா மேஜிக்ஸ் வந்து பாப்பாங்க? And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime. So Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. நான் வந்து மறைஞ்சலாம் போக மாட்டேன். இங்க தான் இருப்பேன் அப்படின்றான். We're counting on you. எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க. இந்த சிஸ்டர் ரிலேட்டிவ் நல்லா இருக்கு. Why would it be? We all the well, and that's digging a tunnel just for a magic. Whoever the murderer was, people needed to register and. வேற மாதிரி வந்து இவனுங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ண வைக்கிறானுங்க. கொடும் பாவிங்களாடா நீங்கள். Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Perhaps it was a prop for a different trick. But they would have. Why would it? Whatever it is, let's make a note of it first. Okay, இதையும் வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கடைசியில் முடிவை எங்களெல்லாம் எடுக்க சொல்றாதீங்க, நீங்களாவே முடிவு எடுத்துருங்க பார்த்துக்குங்க. The floor is wet. Please be careful not to slip. வலிக்கு விழுந்துராதீங்க, தண்ணியா கிடக்குது அப்படின்றேன். Why? Oh, Paimon knows. It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over and here's a broken vase. That can't be. Okay. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? இதுதான் வந்து அந்த பொண்ணு போட்டிருந்த ட்ரெஸ் ஆம். But she's right. And do you really need to do that? If you're this is so confusing. டிடெக்டிவா இருக்க நான் விரும்பல. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டமா? இது என்னடா அது காத்து போறதுக்கு? இது இங்க இருந்து போறதுக்கு இது காத்து போறதுக்கு இதுங்க. அத ஒரு 1 hour பேசுவாங்க. வேண்டாம்.
நம்ம அதை ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிடலாம். சாவடிக்கிறானுங்க. Seems we're just about done investigating down here. இதை மட்டும் ஏன் இது பண்ணாமல் இருக்கிறோம்? Yes, let's head back up. பார்க்கலாம் மக்களே, இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்கலாம். இது லென்த்தாக போகுது அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து இன்னொரு நாளே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இவங்க ரொம்ப லென்த்தாக போகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்குறாங்க. கண்டிப்பாக இன்னும் பாருங்களேன், இவ்வளோ பிரச்சனையை பண்ணுறோம். ஆர்கான் கொஸ்டின் சொல்லிட்டோம். அவன் தங்கச்சியை இன்னும் பார்க்க கிடையாது. தெருவா இவங்கள தேடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான். Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? கிரிமினல் வந்து அந்த வழியா வந்து ஓடிட்டானா? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the opera house's basement. ஆப்பரா ஹவுஸ் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் அது போதா? I've checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. Charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. எல்லாத்தையும் வச்சு தான் வந்து Put it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. அதை வச்சு தான் வந்து ஜட்ஜ்மென்ட் பண்ணுவாங்களாம். This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This too will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? I'm on that novelette called the shots. மிஷின்னா அதை ஃபைனலா முடிவே பண்ணுதா? In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் ஜட்ஜ்மென்ட் இருக்கும். In the Chief Justice. Yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the... Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. Emma. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! Very for that. Hyman thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just... சோறு ஓடுவாங்களாக்க பாய்மானுக்கு அது பிரச்சனை. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding! Just kidding! Paima will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no சோறு தண்ணி கொடுக்காம கூட நான் வந்து We'll have snacks. லக்கா If we இருப்பேன். cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me. ஃபில்லர் டயலாக் தான் நிறைய இருக்குது. மெயின் கோரை பற்றி கொஞ்சம் தான் பேசுகிறாங்க. தேவையில்லாததை ரொம்ப நேரம் வந்து பேசுகிறாங்க. அதை வந்து அவங்க சரி பண்ணிக்கவே மாட்டாங்கங்க.
என்னங்க சொல்றது? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancies. I have eggs, sugar, and almonds at the. இங்க வேற இதுல சாப்பாடு பண்றதெல்லாம் ஊடால ஏன்டா வருது? Sit tight. These three are இதெல்லாம் போடுறா தூரத்துக்கு போடுறா. அங்க ஒரு மனுஷனுக்கு இதுங்க இவங்க சோறு பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. ஏய் தாரா And I was giving encouraging ஓடிரு வெறியாது. Anyway, only well. Tea is ready to be served as well. ஆட எவமலே இது சோத்து முட்டை. All right then. Down to business. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. Magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. எதுவுமே இல்ல. ஆமா. Exactly. Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but ஆமா இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தவனுங்க எல்லாம் எங்க போயிட்டானுங்க? True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person, but the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props In order to murder Cowl before making her? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible cake. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great. பாய்மான் இதுக்கா டிடெக்டிவ் கெட்டப்லாம் போட்டுருக்கு. They are my specialty after all. What? 5? Oh. Please don't worry about it. At my age. No. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have an. Wait. Even you don't believe Paimon? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach. சோறு அதிகமா தின்ட்டேன்னு சொல்லி இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. யாரா அவனுங்க? Set up the stove again if you would. Huh? What? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and. அடுத்து சமைச்சு மறுபடியும் சாப்பிட போறானுங்க. அடே. Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet. It would be awkward if you got all right, thanks for your... It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Maloose, it's time to go. டயலாக் இது பண்றவன தூரத்திக்கு போட்டா கேம் உருப்படும். இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம் தான். ஜென்சின் இம்பாக்ட் வந்து ஃபில்லர்ஸ் இம்பாக்டா மாற போகுது. ஃபுல்லா ஃபில்லர்ஸ் தான். ஃபில்லர்ஸ் இல்ல வெட்டி டயலாக் இம்பாக்ட் தான் இது. எவ்வளோ நேரம் தாண்டா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரு ஆக்ஷன்ல ஒன்றும் இல்லை, தட்டி மாதிரி மூளைக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இது போதுங்க. இங்கே பாருங்க பிங்கு வேற இருக்கிற ஆரம்பிச்சிருச்சு கடுப்புல. நம்ம அசிங்கமா திட்டோம்ல, அதில் பிங்கு ஏறிடும். ஓகே மக்களே, பேலன்ஸ் ஸ்டோரி வந்து இன்னொரு நாள் வந்து பார்க்கலாம். இதுக்கு மேலே அதை பண்ணனா வந்து பயங்கர வெறியாயிரும். கோஆப் பிளாக்ல காட்டுதா? இல்லை, கோஆப்பும் பிளாக்ல காட்டல. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. பேலன்ஸ் ஸ்டோரி வந்து இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் மக்களே. இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் போதும் கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்? ஓகே மக்களே, வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி கைஸ். முடிஞ்சால் வந்து நான் அதை காலையில் சம்மன் பண்ணதை வந்து செப்பரேட் வீடியோ வந்து இப்போ எடுத்து போட ட்ரை பண்ணுறேன். லைட்டாக பட்டிட்டிங் எடிட்டிங் பண்ணி எதாவது பண்ணி போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்குறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். அதை கொஞ்சம் ஷார்டன் பண்ணி போட இப்போ ட்ரை பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் கைஸ். பாய் ப்ரோ, பாய். லென்ஸோ டேனியல் பார்க்கலாம். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. ஹெச்எஸ்ஆர் வந்து ஆஃப்லைனில் தான் பண்ணும், கண்டிப்பாக லைவில் பண்ண போகிறதில்ல. பார்க்கலாம் மக்களே. Bye.